Ada apa? Ngaji ko jëppul be ñaan dal bu ka understand. Same thing. Ako kuliah ka na ko niya ako. Leja mo. Kuliah ka na pili ko niya ako. Wali guy was witness bi and on fi yobon blood sample bi Ghana koku momo mega di justify ak tamit dafa am ko wara joge fele Ghana ñew moy fi topato affaire DNA moy ñu leral affaire DNA legi ñu dem ba Tuesday ñu ay li man na xari ba jaaxal ma tamit moy way ñuy prolong li ñom xam nañ ne li yóbbu nañ ko Ghana xam nañ ne ñëw na lan moo tax bañ xamee ne dafa am ko war a ñëw testify from Ghana lan moo tax facilité tuñ loolu depuis kañ why are they dragging this court loolu moo ma jaaxal fi mu nekk nii you know they are dragging it all the time to buy time te 3 hours at the end of the day benn witness moo testify mooy ki nga xam ne moom moo escort blood man I don't think ne sa ñooñu seen testimony is even important at this point li ma foog mooy moom MS moom moo nekk head of this court right now moom am na all authority pour ibi read won ni DNA bi lii la waaye dama ko ne state bi dañ lose state bi buñ winoon lii naka MS ibi na ko riidal nañu ko so ñun am nañ yaakaar bu baax su state bi winoon lii ibi nañ lii bu jaaka dit ko ne state bi win nañ on us lu dégg waa ñun amuñ defee ku ko xariti boobu la bu muy dem waa léegi léegi ñu la askan bi ñu la xool waaw li ma leen di wax rek mooy judiciaire baa ngi nii rek Gambia moom xam naa ne dañ war a def tamit judiciaire reform parce que lii du court 2 years plus benn tey evidence yoo xam ne ñëw na ba pare after 2 years plus war nañoo jéem a jàppale xale bi mu dem doxi soxlaam waaye ñu ngi drag di buy time for what ba pare MS Diallo mu ñëw woon nañu ne this we don't have to rush dañ war a jël suñ time waaye somebody is at mile 2 te mile 2 is not convenient mile 2 is mile 2 suñ la tëjee rek sa freedom is done 2 years xale bu ndaw entrepreneur la papa la doom la so loolu la góor gi ñu gis ni gars yi ñëw ba léegi gars yi pare nañ mel ni ñu gis ni salaamaaleykum kii moo xam xarit boobu la foofu xarit boobu la bu naa def wala ñu nga fa yow justice buñ buga ben tay mu nañ ko am te gisuñ ne nañ ko am gisuñ ko ci yoon sax ñu mo demé né salaamaaleykum yaa su mo li to do Dominic Ford dafa jéem a am nga yaakaar naka la kees bi jeexee bari na daal dañ ñaan rek toujours ñun ñëpp ñëwaat rek seet non waaye bëgg nañ mu ñibbi daal jërëjëf comme ni ko waxee rek kees bi dafa jeex bon ñëw gis ni wax
Okay, right now, in the Lamin ba dito bisa naman di was company ni Land Keita Lamin Cissé Lamin MCC nga xam ne moom moo amee côté Sainabou Mbaye moom nag mu woon ci biir Lamin I think next is coming so dinañ ko bàyyi mu explique ñu on lan moo jot a xew ak fan la ñu wax suma reporter bi Lamin Cissé mu ngi ci biir ne ko Lamin moom ñu woon ci biir fekk dafa mel ni delluwaat pour ñu ko mën a waxaat anything since na nga def hello unfortunately ñi nga xam ne ñoom nag ñu jàppale ki nga xam ne mooy boss unfortunately nag mënuñ ko wax parce que ki nga xam ne moo nekk bopp Keita mu ngi war a am broma soo nakaale so dinañ jël ay pièces ñu ne bopp mi ngi romati bopp mi according to right now bopp mi ngi romati security ñu defaruwaat security defaruwaat comme que ñu ko xetale xool bopp mi ngi ñëw nag ñëw yaa gaange defaraat ñu ngi ko ci xam ne mooy bopp kenn du ko laal nekk yaa ko xaw dafay yaa ko on o yaa ko bëgg a wax ne ne danga ko support loo ko loolu daal bëgg ko gaa yi accept ko jamono ji ko bëgg ñu gaa yi where is Bom, mu ngi génn. Pusa. Functionnaires como qualquer da mulher aqui, né? Fala boca dem na boy yéen topp leen maa ngi xam na ko yow tey yaa ko xam moo ne góor ne wala la wala léegi dinañ xam ci ko non dem na yéen topp maa ngi dem
What is? ñu jaajëfal leen bu baax a baax comme ni ko waxee tey ñu ngi fi nga xamante ne nag mooy Banjul High Court gannaaw bi nga xamante ne li nga xamante ne nag mooy case hearing moom mi ak ki nga xamante ne nag mooy Sainabou Mbaye waaye nag ki nga xamante ne jamono ji dañoo daal di dem break waaye ki nga xamante ne mooy bokk rek keesam bi man mi nga xamante ne maa nekkoon ci lakkas ko defee ma waxal leen li nga xamante ne moo ko jot a am gannaaw bi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon pour taxawal ñi nga xamante ne ñoo bokk Keita ki nga xamante ne moo mooy defense counsel Alex Camara mu ànd ak ki nga xamante ne mooy Kay Jallow ak Mbaye ñoom ñi nga xamante ne ñoo taxawal bokk Keita ñi nga xamante ne nag ñoo taxawal nguur gi mu di state bi nag ki nga xamante ne mooy prosecution counsel P Gomez ñi ànd ak ki nga xamante ne mooy a job ñoom ñi nga xamante ne ñoo taxawal ki nga xamante ne nag mooy nguur gi su defee ki nga xamante nag mooy joj bi rek mu ngi tudd SM Diallo moom nag moo toogaloon ki nga xamante nag mooy case bi tey gannaaw bi nga xamante ne nag commencé nañ ki nga xamante ne mooy defense counsel bi nag lu mu jot a wax rek de mooy ñoom jot gannaaw bi nga xamante ne prosecution bi nag commencé na di wax na nag ne ñoom ci on the 15 nag gars yi dañu of October gars yi dañu joxoon li nga xamante ne nag ñooy waa defense counsel li nga xamante nag mooy statement pour wax ne daal ñoom dañoo soxlawaat ci yokku yeneen ñaan yi nga xamante nag fay nekk ay witness ñu ñëw joxe seeni seede jëmale ko ci case bi waaye nag ki nga xamante ne mooy defense counsel bi Alex Camara dafa daal di wax nag ne ñoom jotuñu benn statement bi nga xamante nag ñu jógee ko ci ñoom bi nga xamante ne moo jëm ci wàllu DNA des parce que DNA des loolu li nga xamante ne ñëpp loolu lañ nekkoon di xaar pour ñu def ko jëmale ko ci ki nga xamante ne nag mooy Baby Mohamed ba xam ndax ki nga xamante ne mooy bopp kii moo ko jur am déet waaye nag ki nga xamante ne mooy prosecution counsel mu ñu fi games moo dafa wax ne ñoom jox mënuñu wala lu waa maytu leen pour ñu jox ki nga xamante ne nag mooy defense counsel statement bu jëm ci nga xamante ne nag mooy we are recovering from COVID-19 Ukraine pour ñu jëlee ko secret ba nga xamante ne nag ñëw na ci néegu àttekaay bi joj bi si boppam wax boppam te gannaaw bi nga xamante ne joj bi sax doon dëgëral boobu dee wax na ne ñoom sax loi bi nag mayu leen pour ñu wane li nga xamante ne nag mooy DNA des bi loolu dafa doon li nga xam ne court bi moo ko order woon ñu joxe wala DNA des bi waaye nag su fekkee nag dem nañ ba def DNA des bi kon nag court bi si boppam tamit ñoo war a génn wane li nga xamante ne nag mooy DNA des bi parce que ñoom ñoo ko order woon su ñëwee nag ci wàllum jël li nga xamante ne nag mooy DNA sample safe ki nga xamante ne nag mooy Francis Diatta nag moo nekk prosecution witness number 9 moo nekk bokkal ci ñaari witness yi nga xamante nag moom la prosecution bi daal di joxe nag ne ñoom lañ bëgg a pour ñu bokk ci seen i witness yi moom nag gannaaw bi nga xamante ne mu doon addu jëmale ci li nga xamante ne nag mooy ñu ka lañ jëlee woon sample test bi sample yi mooy jëlee ko ci nga xamante ne mooy Francis moom mu ne bu ñu demoon foofu noonu ci poste bi pour jël li nga xamante nag mooy sample bi ci ki nga xamante ne mooy Mohamed ak ki nga xamante ne moo nekkoon fari victime bi muy Mama ak nga xamante ne mooy Baby Mohamed tamit ki nga xamante ne mooy bopp Keita bu mu ñëwoon rek moom bu mooy ne moom du dugg si biir ndaxte ñoom dañ appel court bi ne dañoo bëgg ak nga xamante ne dañoo bëgg bëgguñoo bokk ci nga xamante ne mooy sample person bi ba taxoon nag moom bu mu ñëwoon ba ci biir lopitaan bi dafa demoon toog ci boori fi nga xamante ne mooy mutuari bañ na di dugg ndaxte moom fu ko weeroon rek mooy ne bugut yaaxal li nga xamante nag moom la looyam bi nekk def muy appel si court bi nag jëmale ko ci yéen def nag foofu la sukkandiku woon rek bañ na di dugg ki nga xamante ne mooy looyam bi tamit mu doon dëgëral wax bi nga xamante ne nag moom la Bob Keita daal di wax nee na moom ñoom Bob Keita moom citizen la te am na right pour bañ na jël li nga xamante nag mooy yéen def loi am ko may pour moom ñu bañ su fekkee nag ne loi bi mu ne nee na daal loi bi mun naa forcer Bob Keita mu jël yéen def waaye nag mënu koo forcer pour mu jël ko by force waaye nag Bob Keita doon na nga xamante ne war naa mun a bañ a jël yéen lii moo doon li nga xamante ne nag moo ko jot a xew ba tax nag gannaaw bi nga xamante ne ku nekk àdduna jëmbale ci doodu court bi nag dañ ko daal di ajoon ba on the 11th of October ci juróom benni waxtu ci suba pour ki nga xamante ne nag mooy PW Francis Diatta PW9 mu continuer li nga xamante ne mooy testimony waaye tamit ki nga xamante ne moom la ñu wax ne moo jël li nga xamante ne mooy DNA test bi foofu ca biir Ghana mooy ki nga xamante ne mooy Mr Ogun moom itam dañoo fii ci biir réew mi on di dañoo fii ci biir réew mi ci alternate
la mooy ñëw muy on the 10th su ko defee nag on the 11th Tuesday ak nañ ñëwaat fii pour moom mi nga xamante nag moo jël li nga xamante mooy DNA bi mu ñëw wax li nga xamante nag moo fa jëm ko examen ko su boobaa nag loi bi door a mën a jël li nga xamante nag mooy jéego su ko defee rek ngeen topp ñu su ma àggee office dinaa leen andi full details bi nga xamante nag moo fa nekk di xew fii ci biir court case waaye nag nga xamante ne sama naataango Banjul Camara moom it mu ngi doon attan ki nga xamante nag mooy Sainabou Mbaye court case am bi su ko defee moo tam xam naa si kanam tuuti na leen andi li nga xamante ne moo fa nekk di xew waaye nag ngeen topp ñu si kanam tuuti la leen andi full details lépp li nga xamante nag moo fi nekk di xew this is just a summary of what happened inside su ko defee lii rek moo jote xew ci mbirum ki nga xamante mooy bopp Keita nag ajoon nañ ko ba li nga xamante nag mooy Tuesday 11th of October from 11 a.m. to 2 p.m. For continuation of the testimony and also for Mr. Ogun to testify regarding the DNA test, and then from there the court will take its decision. The balabo bukan nak desa nak elektrik. That is a problem. Ninda ni tesida mano da kola da bari mantra effort ke kam purunning juloli kaja wala hanin ni kajada ma fo moye wala minni alongo be avec la ma foye. That is a problem. So at this point, the borough government, I am trying to figure out the direction. Is there a direction? I have no idea as yet. So na candid opinion on community. Let there be time given. Let's see what happens, because there are very strong external factors. So for now, how is agriculture, education system? This year's education, the results are worst this year. So education is good. Because the results from high school are terrible. Mr. Jite is good. Mr. Jite, amamme bake Fabu Sane mi alon ko na be party na mi alon ko National People's Party. You made a post. Da mi alon ne ko na tarako a serious party, wala a serious party to okay la pour ka ko people like Fabu Sane ke bondi bangam banko nyen kambari ya etandi fanko wol mum molati mi alon ko mo bamban ni ballo National People's Party. You got a serious party to bonda jam pour ka samba ka wala ka deploy ka samba foreign service. Yes. Na tara ko nyin kuma kan nyin fo yewo lande mun kan Mr. Jide. Well, I mean, you know, in a political party, there are those that are politicians, there are administrators. Administrators, you as a leader, it's a committee me munyadong good. Inyanta osude la nila molu be bulu. Kore be bulu be kore min kandakam. Nini tarranyo kan sanji kilin sanji fula sanji saba. Inyanta korosilo kelale. Jumalam jumati. Jumale munno. Ni laftete be kafo min nyaton kayale lafta wo kafo eke kafo di min ase me ase bambang adu wo kafo ka kele ase kolea fo nite mun nyaton go di fo sewlu korosi mol kono de am manke ko ida juso lafta jumala walle ma laf jumala bari jumala sa keno puru atol bela nafa atol la kolek interest wose sotono wose tarano nyato nde ngat do ko min be ke mammo je politiko kono mimu NPP kono mimu politician de katambi fabul ma faade kenola administrator bari pour molie diamu the command of language idea mu molie lamoy pour ka négociation okay pour ka hani pour ka dummol kan pour ka molke kilindi
Purka kuma kangolu policy lu wala programol mimbe mansa kunda bulu ka sata no mole ka hanye ka fatia wo mote NPP bu. This is a political suicide from National People's Party. I mean, so let me finish. So ndenga minje wala nyindiko wo sifalu ibuka wal findi niyeta ye bondi political kono, because what they do in essence is Fabu Sane as of now is a civil servant. He's a diplomat now. He cannot be involved in politics. Not dunda into politics. What he is doing now is going against the constitution of the Republic of the Gambia. So can you politician o mimbe ko Fabu ye o bondi politico kono ya by politico kono ka ko title ke diplomat. You have removed him. He is now out of politics. Ndola party obe tembo mi adum Fabu da manda na donyola na jonyola na donyola na donyola. So ndeko manyang kela. There are many positions party o mimbe government ise mindi mola minuko Fabu Sane nyol. Ni lafta fan kana palace dia. Salary creator at party level. Ya bulani moli ay partio bill, ay partio dada, na partio mantra tembering, na partio mantra bambanding, alo singolte batiarin sainteng, di amobe siarin partio kono, mo kalankelo mimbuko Fabu, wolel nyanda sabatila suo kono, ini moli kacha. Fitinol ni kuyal nin jusula balia minube mol kono is saje se diamu mole ni mole kacha ya kata partio lo ay bula lo mo imo fula simon barnita o bonni je jumala be suwo kono be mimbe fabula do ko ke wo mo de NPP. So can we say it is suicidal politically? It is of course suicidal, of course it is. It is political suicide. It's more than suicide. Is double suicide. Mbe kadala nyaaro do man bari ko wado nyimi biya mansia. And then mo amamme back no President Adam Barrow State of the Nation's address ay adiamuta banko di wala pol to mi alon ko wala be tamakam banko nyinkam. Jannim from President Adam Barrow bitala speech la what were some of your expectations mi alon ko wala be mutarite buluka foko president wonyin ngama nyinku kada nyanta diamulo wala ko wala. Well, key, State of the Nation's address near Jibe, politician olka kenyame. You look at your achievements from various sectors. In fact, by law, that is what it is about. Bangkokang state of the affairs of the nations. Bangko be nyadile, Bankola al halo. Bankolo Dula. That is what it means, state of the nation. Na banko be nyadite mansa kunda mimbe nyimbanko marakang. Banko be al hala jumala be tunkun jumala nyin sango bi. So yena ya fomolie economy la karola nganyine sodo nganyinke la nganyinke mi alonga bete adale bari nyinde omuna kole akuoldi bari mbe nyinne ke kampurka je ko wo kole akuon sa bay fereng wala sa tala tankola fanna betenne nim bandala bankol foreign policy betenne ni defense sojaro la bunda betenne senola fanani senala al betenne karound bunda betenne wolo. That is what I expect he would do. You will ask me whether I'm satisfied. I have not even watched it. I did not watch. This was going to be my next question. Kabring hanna tara ko majibe, but as a keno ye few points gadale. Kabring ye all moy. Were you impressed with the president's state? Well, most of what I've had is, in neither National Assembly, the more pronounced voices are oppositions. I've tried Puruka copy Soroka read, but I don't have the time to watch the video. I didn't have interest actually to pursue it. So Honeybee ma karandal. Ngajele mole safer
I try to go to different posts, modolu namolu, modolu opposition, some independent. Like somebody wrote a post called "Who wrote President Barrow's Sona speech, State of State of the whatever you call it, nation address." So who wrote the president's speech? That man was very, very, very objective in his analysis, and more of cons than pros. Coming president speech among Kontanalaba, but that is that individual's statement. Of course, they wrote a few things usually not an in-depth analysis of what he did. In fact, that is the problem with National People's Party. President, I State of the Nations, I kele partio dingolu ye wuli ye kaito nyinta ye tara dolto wate tala platform ko alnga jibe from the perspective of health. President ye munefo puru mol se kontani mol se nde usually mbe ole kela, but I don't have that interest anymore, and I'm not going to do that because nga for the tambita wala sign ndita mono man konke ma kwe, with no regard or no respect for me. But woman sodo that woman sodo, so I cannot get that sense from the pros. Mimu baro support alti wala barola molu. There is nobody me alonko he comes up with anything comprehensive purunga go okay nyimanke baro found a speech but nyimario nyine analyze, and I believe this and this makes a lot of sense, and it's okay. So nimbetonya fole dal State of the Nation, unfortunately ma follow. Mr. Jite, for ila kuma kangoto ya fanko de parti di mon mila ko be National People's Party nyanta minkela komi ka wo kaitol takatari du kata television ol pour ka wo kuma kangoto mi ala ne ko wolle fotake defend o so for ila wo statement ne min tandi wala nyinde ko National People's Party London tangol le soto katambi londitiol. I mean that kafo bele also do ye London tangol le soto katambi londitiol. UDP London tangol le soto. In the Gambia, the illiteracy rate is higher than the literacy rate. Why is for all the parties? But who are the Lonalo in NPP? What interest do they have when it comes to propagating Barrow's interest? How many ministers do we have? How many of those ministers will call a TV station, go, hey, can you please interview me? I would have loved the government spokesperson. I would have loved the Minister of Information. I would have loved all those that are paid fat salaries to go and Barola statement or Rido Dama. That is not it. When statements are read, they are analyzed sentence by sentence, section by section. Ya itandi mola. And mafoko, Barola statement should be good. But what the job of the politicians and government, reps are, is to go and make those things that are better amplified and understood to the level of the last person. Baro Munefo State of the Nation about Gambia la kole abe tembo mintu. Moja leo long mandinga kunda. Moja leo long surua kunda. Moja leo long fula kunda. Nyilel ka karte o fay baroy. Adi la concern mu minti bi wala minti ko. Domoro da kole adal. Baroy o mention at the State of the Nation. But Adanda Walto, I have for Mojale, Baron after Mojale Omoy. We have 2.5 million Gambians. How many of them even listen to that? How many of them Jale or document or sude? So Wobe Futanola Fula Kunda Manyadi la Fula Kaola. Abe Futanola Jola Kunda, Futanola Mani Kakunda la Nyadil. Puria Faham Kotonya Tonya Baluda Abe Kolarina, but President Ko.
aliye sabari nyinne atina mankate sawoti moja leo wo nyanda kala parti oni mansa kundala doku lalla dokuwol so do you want to suggest ko NPP National People's Party and Barrow's administration have failed in their responsibilities? You know, the communication, in fact, that is let me say this very clearly. The worst government in terms of communication is Adamo Barrow's government. When it comes to communication, they are the worst. Hanimomi a little idea sort about what effective communication is, what proactive communication is, what citizen engagement is, you would realize is the worst in terms of communication. They don't reach out, of course, and if that is a responsibility, of course, they've worked. Kabiri state of the nation, information minister mola atara rajoda animal kakaja about the state of the nation. Nga UDP TV jele nga online TV jamini alongo they are private nga individual jele they are analyzing what Barrow said about security, about agriculture, about economics. There are economists in NPP and in government. Apart from Barrow's statement, what efforts have they made? They all sat there because they don't care. Barrow ya fola banda moti yeba mansa kunda do kula kilim fanya mi alonko kabirim Barrow ala statement okay amari one word safe Facebook le wala Twitter wala kabaro ko dulado mi alonko wo mu Barrow la ku kendol. Tell me one. If that is not woeful failure in communication strategy, what else what else is? Mr. Dieter, come here for Yami, water Mansia, and then no better, I can do all for a water in Bijamansia, because this is a very important point because now you water, one phone when you look when you know. New fa wala mo fanyin ka defend me along ka siya Gambia banko ni kampake do Mr. Jide Mantara Gambia banko ni kampake but he's a Gambian and then na tara ko be nyum pol follow kan wala ko be kalam tan ake bala nyaade like ni mol je furel wala fon ko Gambia banko ka mo ka le fa ake bala nyaade. It's very sad. Mo fa banku our topmost priority is protection of life. Banko fangalo wala kama ni aje manza kundal soroda wala adamadi unio katanga femmantara we sandu banko la kumatu protection of life, property and information, because security is the most important thing. So ning adamadi unio tata fente alaya min jawyata ka adamadi unfa man qatala nafsan بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا عليه فله أكو من قتل نفسا مومي موفا أترى ماري من كوكي مولاكا من ديتي human race بيلفا مومي human race بيفا مكوبال so موفا moniota is difficult, but there are many different factors responsible for this parliament. I will reserve those. It is the responsibility of government to talk to people. It is the responsibility of government to get engaged in civic education. There are a lot of things meaning along the family layer. Families have roles to play. What roles coming for? I have now passed a stage me along my talent, my abilities so those aspects, coming for some reasons, citizen engagement still is what is needed. Civic education is highly needed, and in some aspects for now, drug problem is happening. Would I say
You know, I mean, this is the problem of the state alone. No, the society has a lot of problems about it. Dolo min coming, dindingol be dolo minna. Sanji lulu, sanji tanni lulu, sanji tanni woro boy cholu, dindingol be dolo minna. Sometimes nyimbe buka ke cocaine, dindingo drugs ma for cocaine. Sometimes fang alla nyim bor kesol na bor kesol me alon doctor ol ke prescribe moli ye minni sasada. They can be very addictive. So there are a lot of reasons to that, but I'm so sad that these things are happening in our country, a very small country. You know, police PRO, Nintatela Fengodo, murder case is very, very sad. Mr. Jide, in short, by the for what we must here, in short, what is going to be your advice? Government needs to get engaged with the populace. The information aspect of society. Information. Kamol diamari, kadiamu molie. Ini molie kacha. Ye mola trosta ya achi. Because who killing a problem killing a Gambia. Mola perception. Komi moye mira fengola wala. Moye fengo mi alonko waya for dalilo min kama. Dalila kendent. Like false information, misinformation. Nyindo ya moy. Ko nyin kuma kauna bara amalan fotonya ndek. Bari ya fominuma wolbuka femfo. A lot of times that is what happens. Misinformation comes in. Dolba falako cocaine be farim banko kan 3 tons of cocaine nadale. You know, banta kedala cocaine. What cocaine is seized? It's all seized, abije. Yo bari mansa kunda nyanda civic education sector funding lal. Government should engage citizens. Funding girl fana ni buka do kuol soto ni man do kuol create moliebe idling. Ibitabula la fenne la minalon koy man better. Well, they are very, very important for us to look into that. And then you have many other factors. It's going to be difficult for us to talk about. Mr. Jite, I'm a back and I did video online. Dami alonko Gambia America banko inka. If we need a pull up protest. Or Mr. Jite from Mantaro Morgan. Ka protest? Yes, against the president. Mbelo na bungono de. Okay, ni Mr. Jide damantara mol kono kabe if possible natara video ni wala ko ya mo ya fil nyadi as Gambian kabe mol je for protest against their president. Okay, so yalo yenyin kale about mol mini Mansakunda la cool regret. One, opposition ya sototal. Adung Mansakunda benyame. It's like a glass of water. Or a glass that is half full with water and half empty. Mansa tije means abe keno. Mansa fana tije means abe soto correct. Ya family. Hanin dolla banko kanjang Canada. Protest back da jane ka fo ko fenge truck malom Nina Delan. They nearly shut down the government here. Ye trokol samana ye silol bare, they protested. They went against Fengo. Near Gambia Jibe, it's not like everything that Barrow is doing is correct. Fengol da koleadal, for Fengol da mankola. Nim Barola, nim all findile demonstration okay olego Fengol da koleadal. They are right. They are right that Fengol da koleadal. Nim all findile ko mo fabe siarine. They are right ko mo fabe kerine. But a lot of times the problem is most of the time these are partisan stuff. So Adamadingole rights to demonstrate, that is enshrined in our constitution. But at the end of the day, what are they demonstration against it? Dalil Jumala nebe gere wala
I mean, dolunga placard soldier ko rampant corruption. But do we have corruption in the Gambia? Yes, we do have corruption in the Gambia. There's corruption everywhere. So that's fine. Government can look at them and say, of course, all the things you've said is right, and it's helpful that we know that these are concerns, and we'll take them up. If there are things, they are not true, it is again the responsibility of government, again, citizen engagement, to tell people, of course, in demonstration of Minke, it's not true, this and this we have done. You can do that, and it's very simple. That's not true. That's not true. Yes, that's true. But Mr. Jite, will you want to suggest ko nyimol mi alon ko protest ke wolmu oppositional rather than Gambia Banko dingol mi alon ko wolle bi jemi alon ko including NPP, APRC or any other political party pour kana ke la frustration 100% opposition. But it's not wrong to be an opposition though. That we can say, and we have been opposition for how many years? Barrow was an opposition. And of course, Barrow protested in the Gambia. Barrow la party of protest Jamarke in the Gambia, elements of Barrow's party. Yes, they are oppositions, of course. There is no doubt. MPP in Katenyin la bemu opposition. Nico opposition, to be specific, even more why not we stay at opposition? Whether you are blue opposition, white, red, yellow, they are oppositions. They are not happy with what is happening under Barrow's government. So it can be a citizen found. There is nothing written on any of these people. I recognize some people, they belong to UDP, UDP as an individual. But there are some that I do not know. They might be just private citizens that don't even care about party politics, but they feel one or two things are not going right, and they have the right to go and tell Barrow, hey, we want to bring your attention to some of these things, and we want you to fix them. Probably. So I cannot say they belong to a single or a particular political party. Mr. Jite, akamunta ko ngafol sa yalo watu watinga fole watu banda bara akamunta ko sai watu nyimbanda bara you have 5 more minutes. I can give you 5 minutes. Okay, that's fine. Iko Mr. Jite ayala bid for Brikama area council ayabaile bari sa abika ko nyindiamu. When are we expecting to see Mr. Jite pour kana kala campaign yo damota mimbe den Brikama so ndada no Gambia le kana partio kana teamo put together. I made a bid, and I went to Gambia, and I spent a month there. Nde I sanji tanning killing sile man sungaro ke Gambia, wala mamban na sale Gambia. So ndarango this time left my home family, barangana bidinke. Kabiringa bidinke mbe Gambia le. Radio ben invite la TV station or ben invite la. Of course, for kwe kidima. Na one monto bantale nada sambe Canada jande. I don't have access to radios puru moli lamoy. It's not going to be as amplified as when I was on the ground. Adunde fana kutio nimbe banko kanu. Mo jamal kana yankata dulalto mol kanje bar sambe Canada jande. Nditano kiti ngata latri kunda ngata fonyi ngata loltaje because mantra on the ground. But yes, mol bijele minni alon ko ye kumol fo, and I'm glad ye nyinin karo sambana. Haninde fo mol be nyinin karol ke kanne kanyinin ka jide ndol ngamo e ko President Adam Barrow e ko dole dila ako e kana ron. Ngamo modol ko President Barrow ko e say e kana ron ite ron na you cannot run. But in lafta militandila mol bela wala nyindi ko ndela nying intention na nying ngani o puruka west coast ko saf bile asembo be waralen kunundi nibe diamola teng na mollel fam be kumande kay tata mitino la dulalto sibito e betarra burufut yang invite programme bala e betarra tujereng gunjuri betarra je ibita kam foni na mol every time ite along. Every day, message ol kafutama kafanya kontata dula karle, nga family car mitle, nga football kafu car mitle, nga youth group car mitle, ibina kankang. My project is 100% on. Adama Barrow hani bututo, min temo sota, amadindel.
amantaran sudina adum Adama Barrow ma fonde ko kana ron because Adama ma right so ndening Adama kanyanda Gambia to le tek I have right to franchise nga right so dole hani president ya nga right so do kanyini Gambia bangoka adum Barrow de fenno lawto because amu Gambia dingoti nyame mu Gambia dingoti wole nyama NPP mbele dentala atolom party leader nyinti bari mbele a dental West Coast ndebota wolto Barrow mamboto Barrow bota basel. When it comes to the matters of West Coast, that is decided by the people of West Coast. So ndemu candidate aspiring candidate leti adum mbesondi wala adum benyim fole lamin for the records ning Allah taala manso lanyini taala nim manfa man sasa tana mansoto I will run for that office. That office saya damma alala de marodo saya damma anin nin sonno mo problemo soro wala ku ketan na mi alon ko alala kerolom woseke but I have offered myself ngam found presently adun West Coast minni alon ko wollel tamuntinni denda woliela lafo itandi nale adun I am going to seek for the mandate prungela baluolu improve nga jibe ne do koke nga healthcare jibe nga karambungol jibe nga infrastructure jibe nga environmental jibe nga agriculture ni youth sector jibe ka make sure ko West Coast be damen ay boje mbe koma bakele adu wonga wallahi do tale kodite hane Gambia kodo be jurmi nyoke ko nye jide hi fonyo billahi alladhi la ilaha ghairu ndem fonyo hani am mune sambanang pour ngam fonyo ndem atekel mbani la so I asonyi na ko I am still where I am and I am ready. I'm getting more and more prepared and more people are joining on the train and there's a lot of underground campaign because I'm not on the ground. In fact, ngamoto sanne for the campaign. Ngamoto sanne moto be suo kona pareta nga sang abemna mo timo buluwato mobility is a problem. I bought a vehicle for that. Nga kodo tala nga moto sang so moto be bulu moto pareta ni la yalete amad sonin dumbu yalo ne nyininka taje banna moto tarraje abe bulu purka mobility soni andie so the campaign is on. I have not abandoned it and I am in Canada mbe Canada le wala tinna kuolte fenken wala mbe na family le ya but by end of the year inshallah rabbi politiko fana molman min faham lamin imalon carte fayo mu wenneti modol kanyin nge ka fanya hanza itati jang moli amara carte fayo is November or December nyin carte fayo mu meleti May 2023 that's almost a year ahead ndanga kumase junale bari carte fayo manyaka follow jari May karo kono jari de May 2023 is the election so I have time to work on this. Abaraka bake Mr. Jite, come here for Yamendo, econom 5 minutes, and you ban Mbaye Sanson la this time around. But remember the wrong sign thing. I will give you a minute. Yella final conclusion on yinke. I said diamuno jibe lale, I said diamuno we sunko skole, then inform the program on your sorona. Lafta mimfola mbadi West Coast nkole. Aliye mwosoro mi alonko al dingolem, al labrodalem, akuluta atollea. Atollem kulu. Mentaje janninga fundi ngada karakol aduna interest Gambia la nyaato ta wo mammo kumba ngale ko mu fondi keldi mi alon ko ngam fango di alala de maroto pour ngana nale do koke alla jaata kende ala bundala alla senola bundala alla environment fana aning infrastructure ning aya jibe sila jamal lel mandra caring local council soli role so dole pour ka silol dada fulot ka so do jio ka molla fengol tinya jiol ka mol buka fenkeno ni sama kono aka kurangol siandi nyin ideal be so do
adun sonda nyina ko West Coast mollel bije min alonko ilafta tilingolla ilafta sobe alla ilafta mollela mi alonko hanyita ye londo soro adun ye molla interest Ahmad Jide fele ngam fam presentali ele minno ka faale ko ayala programme abandonne baroy ko dol di ala nya kasila itolle ka fo barote o fala moy bari ndefanante o fala moy because a manke adum bali je adunga interest min soton andimbe min falale wala nyindi ko man satalla atol sondo mo be min bulu wo yalon ne ko alla ko be nde sondo mo ko no nyame ada atol lel fanalu kam mo quartier fay moy mote Gambia kono min sal forcé pour aller quartier fay moy ntemal dingolti adunga la interest sodo kabring burumam bridge kallaji kana fo Senegambia West Coast mu nyimbeleti bari mbe koma back mbe koma so left al dan la Birkama area council al bese nyin kalamuda ko mbi jele mba kuotole adu mbe sela nanne nyin sankuto min kana mbina nale do ko ke ngasi mo laftanna parti laftanna mo malafinna parti malafinna West Coast kolu al munna molleti adu mbina la nga mandate nyinal bulu adu ne ala sonda fana ngalo ne ko alba dilanal adu inshallah nal yake alba fola munati na manji de sambana juna by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So lamin mbe kondona ite fana mi alon ko nyin chance dinna. Usually, I try to concentrate on more of the documentary work mbe na policy ledada kang on different things so mbe bisiri wola, and I'm also doing a lot of work coming out for nyame ngamoto sanne already moli t-shirt dol are being printed, poster solu aning flyers modoli will deal ibe designer solia ibe design kang. So a lot of things are going. The fact condolment can does not mean we are not doing anything, and people are coming forward too. Dolbe molbe kodol overkang mol lafta nyinin kala lafta minna puru isela kodol dundinya oto ya fenge. But all in all, it's going very smoothly. Adum by the grace of Allah, West Coast is for Jita, inshallah, this time. abarka bake ka tentu bake ka jay walem Ahmad Jitete National People's Party la mo bambandi ba ko mi nga fa nyamen don nga tel so na programme mo nyinto on a special programme yan ko nga kerkeren ka ko the special interview with Ahmad Jite auto kamala don kam Mr Jite tentu bake ka jay o ko la fanan don jibelal ka fale ko don ala barka bake ale wato minta pour ka je fango kabulanin programme mo no kal tentu bake kal jay fo arbana la inshallah dam yalan ko men munan ko tem pour ka de programme kilum nyina dal auto kamala don kal nimbara ka fale kudung ala barka bake fu arbana la inshallah. Thank you.